Tervetuloa Helsinkiin, Suomen pääkaupunkiin sekä kotiin yli 600 000 asukkaalle. Ja me ollaan kuultu, että Suomi olisi yksi rasistisimpia maista ainakin Euroopassa. Minä ja Tatu, me haluttiin lähteä selvittämään tätä asiaa ja katsoa, minkälaisia mielipiteitä helsinkiläisillä on rasismia kohtaan. Joten lähdetään selvittämään, mitä ihmiset on mieltä. Ei muuta kuin videon pari. No moikka, mikä sun nimi on? Sami. Viljami. Tapio. Luukas. Henrik. Mattias. Bea. Topias. Valto. Mitä tunteita sana rasismi herättää sinussa? No ei tietenkään mitään hyvää. Että kyllähän rasismi on tosi väärin ja kaikki pitäisi kohdella samalla. Joo, mun mielestä kans. Siis kyllä se on tosi väärin ja se on, niin, en kyllä kannata ollenkaan. Joo. Ootteko te itse kokenut tai tunnette sitten ketään, ketkä on kokenut rasismia? No joo, kyllä mulla on pari maahanmuuttajataustaista frendiä, niin kyllä välillä heitää semmoista ns-läppää, mutta kyllä tietenkin ei se mitään hyvää ole. Joo, mullakin on ollut tollaista samaa, että jengi niin, vähän niinku härnätään, mutta kyllä se tuntuu kuitenkin silleen väärältä. Olisiko teillä mitään keinoa, mihin siihen voisi puuttua? Mä en tiedä, koulussa ehkä vaan opettaa niinku tarkemmin huomioon ja puuttuu enemmän. Ei tule kyllä mieleen, mutta mun mielestä se pitäisi vaan ottaa sille yleisesti vakavemmin. Mitä tunteita sana rasismi herättää sussa? No ei kyllä kauhean hyviä, että se on ikävä asia se rasismi. Ootko sä sitten ikinä itse kokenut rasismia tai nähnyt, kun joku sun läheinen tai ystävä kokee rasismia? Oon mä itse yläasteella kokenut, kun mähän on puoliksi aasialainen itse. Haluatko sä vähän avaa asiaa sinänsä, niin kuin, että miten sä oot toiminut niissä tilanteissa tai onko siihen puututtu tai tälleen? On mulla siinä itse niin kuin muutamia kavereina puuttunut siihen asiaan tietysti, hyviä kavereita. Ja itse vaan niin kuin, en oikein välittänyt asiasta, että paras on just ignoraa asiaa. Miten sun mielestä näihin asioihin pitäisi puuttua? Tuo on kyllä hyvä kysymys. Mä en kyllä tiedä, miten tuohon vastaisi, mutta tuo on hyvin ikävä, että ei puututa asiaan. Mun mielestä vaan pitää ottaa niin kuin niskasta kiinni ja jos niin kuin näkee sellaista rasismia, että puuttuu vaan suoraan asiaan ja sanoo asialle jotain. No entä sitten, kun säkin niin kuin käyt täällä Helsingin illoissa ja miten nyt onkaan, niin näkyykö täällä ihan muuten vaan paljon tai minkä näköistä rasismin? En mä itse silleen huomannut ainakaan, en oo kauheasti huomannut vaikka. No sit viimeiseksi, onko Helsinki sun mielestä rasistinen kaupunki? No sellaisessa piirissä, missä itse pyörin, niin en kyllä sanoisi, että on. Mutta tietysti kyllähän joka paikasta varmaan tietysti sitä löytyy. Joo, hei kiitos tästä. Kiitos. Mitä tunteita sana rasismi tulee, mitä tunteet tulee pintaan sanasta rasismista? No ei sille henkilökohtaisesti itselle tuu sille henkilökohtaisella tavalla, mutta kyllä mä tiedän, että se niinku joillekin ihmisille, varsinkin joillekin ulkomaalaistaustaisille, mitkä niinku saattaa kokea sitä aika usein, niin niille se voisi vähän enemmän niinku sille tuntuu. Joo. Entä sulle? No vähän sama kuin Viljamilla. Aika samat huonoja tunteita eniten. Joo. Joo, no siis kato, mullakin on näitä ulkomaalaisia kavereita. Kyllä mä fiilaan, jos tiedät rasismi. Mut sille en mä ite henkilökohtaisesti mut se kaverin puolesta. Joo, ootteko te huomannut, jos teillä on frendejä, ketkä on esimerkiksi ulkomaalaistaustaisia, ootteko te huomannut, että niitä kohtaa käyttäydytään väärin? No, mulle henkilökohtaisesti ei ole niin paljon ainakaan sellaisia kavereita, että ne olisi kokenut, mutta niinku, kyllä mä tiedän, että sitä kuitenkin tapahtuu. No, mulla on yksi kaveri ja se on Indiassa, jolla on nähnyt vähän rasismia sitä vastaan. Okay. Joo, no mulla on siis ihan sama kaveri tän kanssa, niin kyllä sitä joskus nähnyt. Okei, Henrik ja Matias. Minkälaisia tunteita sana rasismi herättää teissä? Huonoja. Huonoja. Tosi huonoja. Tosi huonoja. Kun tosi moni sanoo kanssa, että on tosi huonoja, niin mikä tekee siitä tosi huonoa? No kun mä tiedän, sillä niinku haukutaan. Tai... Eli niinku, koska sillä loukataan ihmisiä, niin se on, joo. Se on mun mielestä niinku tosi epäreilu, että jotkut saa jotain muuta ja toiset ei saa jotain muuta. Että vaan sen takia, että ne on jostain muusta paikasta syntynyt tai joku muunlainen. Niin, eli niinku taustan takia syrjitään periaatteessa, joo. Ootteko te ikinä nähnyt tai itse kokenut rasismia? Joo, mä oon mun koulussa nähnyt. Miten sä oot puuttunut tai miten sä oot reagoinut siihen? No, mä oon ehkä joskus kyllä mennyt kertoa opettajalle.
Entä sinä? Joo, ihan sama, niin kuin mä oon ennen nähnyt koulussa ja oon kertonut opettajalle, että loukataan toista. Puututaanko siihen teidän mielestä tarpeeksi? Ei. Miten siihen pitäisi niin kuin, puuttua paremmin? Tai mitä pitäisi tehdä, että niin kuin rasismi vähenisi kautta siitä, niin, että miten siihen pitäisi puuttua? No, en mä niinku tiedä. Voiko sen vastaa? No, vaikka, että jos ihmiset oppisivat, että kaikki on erilaisia, ei kukaan ole samanlainen, mutta pitää silti samanlaisesti kaikki pitää ja huoltaa. Niin, eli periaatteessa lyhyesti sanottuna on vaan, että ihan sama mistä päin sä oot tai minkä värinen sä oot, niin sua pitää kohdella samalla tavalla kuin muita. Okei, hei kiitti jätkille. Mulla on sulle yksi kysymys ja se on, että mitä tunteita sana rasismi herättää sus? No, se ei ole niin hyvä. Ei ole hyvä. Miksi ei ole hyvä? No, koska mullakin on käynyt niin, että niinku, ihmiset on ollut rasistiset minulle, niin mun mielestä ei ole niin kiva. Joo. Ei tarvii mennä ihan spesifeihin asioihin, mutta jos haluat kertoa jotain, niin millä tavalla sä oot kokenut rasismia? No, joku on sanonut, että mä oon niinku en-sana. Joo, ei toi ei ole fresh. Mitä sä tekisit sillä asialle, että rasismi saataisiin loppumaan? No, en mä nyt tiedä. Joo. Mut hei, kiitos. Tähän asti päivää me ollaan saatu tosi hienoja mielipiteitä Helsingin nuorilta, ja me luultiin, että se jää tällaisiin lyhyisiin ja kompakteihin haastatteluihin. Mutta sitten kotimatkalla me tavattiin tällainen herrasmies, joka jakoi meille noin 10 minuutin ajan tosi hienoja ja rakentavia mielipiteitä rasismiin liittyen. Joten ei muuta kuin istu taakse ja kuuntele tarkkaan. My name is Marcus. Alright, hi Marcus. Do you live in Helsinki? Well, I live in Vantaa. Vantaa. Alright. When you're out here in the streets of Helsinki, do you see a lot of racism? Well, you know, it's when I'm out here, right? Well, I do see sometimes, but when I'm doing my thing, you know what I mean? I at that moment, I you know what I mean? It's hard to recognize that because I motivate the people, and the people motivate me. So you know, it don't really show, you know what I mean? But it does exist. Yes. So, so you know it exists here, but you can't really see it without you actually knowing it's happening. Yes. Well, in a sense, well, if you see, you know, and if you experience, you know too, So, it goes on, it's a regular something, Yeah. When you're out here with your music and stuff, do you get treated differently than other people, do you think? I would say in a kind of a way, yes, because I think the people know me, and they trust, there's trust built from over years, and they treat me good, I get good treatment, but I don't know exactly about other people too, but I can sense, because everybody basically say, they comes to me for photos and smiles and support, so it's good treatment, Right. And they don't do that to everybody, because everybody is not an artist, and it's a big difference between an artist and a normal person walking the road. Yeah. When you see someone from another country and you see maybe like a Finnish person treating him or her differently than others, what would you think people could do for that to stop? Well, that's a very nice question, right? For that to stop, right? You need to, parents need to, school the children much better consciously. And even the parents need to be schooled, because this is from a generation. This is not that, you're a kid and acting racist. It's because of the way you've been brought up, So it's a cultural something, And for this to stop,
you gotta get like, signs in schools, and in workplaces. So when people go in, they must say, man, everybody is one or everybody is somebody. You must see these signs, So, in case your brains, slip, you could see the sign to bring you back on track. I told them already, but I never see that. So you think that you bring the fact more visual to people, that people see that different kind of people need to be treated the same way. You think that when you get to see it, then then racism isn't that big. But then if you get like raised in a cultural way that where your parents would do something racist or that, then you become racist. Exactly, yes. And also it's what the parents tell the children, because that's why I stayed here to school my children, I'm from multicultural. I'm from Guyana, multicultural more than Africa. And I have all kind of family you think of. For example, my grandmother is a white lady, and I have all kind of family. Indian, Asia lining, you name it, I have it. Mixed race, I have it. Muslim, Hindu, Christian, I have it. I have everything, I'm everything. And in that way, it makes me not racist. And it makes me conquer racism and get to know what is racism really, And I think it's the kids, man, you have to show the kids them, Because even you kids, you're learning for yourself, because where your parents don't show you, you learn for yourself in the street to know, anybody can be your good friend, because many of y'all I see, as young kids, I see y'all even tell me that your best friend is a black person and is a Muslim person, and and this is how you move as young people. And this is not some of y'all that's not the way you're being taught, but this is what you the best way of life for you. You understand? And it's easier to get through in life, as youths, instead of being in this racist colonial era, which is not your fault. Now it's a new beginning, All right, and the last question is, do you think Helsinki is a racist city? Well, all over racist, all over the place is racist, but some places you might not have so much, than so much people, I think, I think it's going back, it's all about your schooling, where you learn at home. This is where you practice, So what I'm saying now is that Finland is a real good place. You understand? Why I say that is because Finland got standard, Finland got quality. Finnish people is honest, compared to many other countries, For example, Finland got a system that, they don't steal much, you understand? And I come from a place that steal, You rest on your bag, your phone anyway, it's gone, And all Finland need is to abstain from racism, and it could be the best country in the world. Yes. I say so. Yes. I say so because you got qualities already, and you got basic qualities, Qualities to take you far. Yes. You understand? And in future. But if you could, and people like you, who interviewing me right now, you should, be aware of this thing and, campaign, It can be, and you got to start with 1 and 2s and 3s, You can't expect the whole Helsinki to come and campaign with you. Yes. You got to get your brother, you got to get somebody else, and, your thing and your parents together, and the other brothers' parents and the friends, and, you got the team, and you ridicule this thing, but you need signs in the buildings. When the people go into the building, they must see, I should love my brothers and sisters, matter which color or whatever, Because, for example, right, I come here, right, I not racist, and I don't like racist people, straight, And this is my policy, I come here and I show love. Although I meet racism, but I still show love because my love conquer racism. I changed this place, as you could see, because I can stand here right now and I could stay here for half an hour, and the amount of people will come and take pictures and just greet me, or even possible give me money.
because of my respect with my works. My works have been seen. Yes. This is not talks and skin, teeth and plastic smile. This is a real thing. When a white person come and tell me they love me, I could feel them. You understand what I'm saying? White people don't say they love colored people like that. They don't say it. You know it too, you know what I mean? And if they could, many times and numerous times, just to show that this place is changed, or changing. You understand? And I need some support, because I don't get paid for this, You understand? I mean, I get support. If I don't make my heights, I won't survive here, you know what I mean? But, I need some support, you know what I mean? You need some support, like if you could get a couple of white people on board, you get a couple of Muslim people on board, you know what I mean? And conquer this whole thing, couple of Chinese. You understand what I'm saying? Yes. And you conquer this thing and you set one policy. You understand? Yes. A proper policy. Because this is a nice, beautiful world, but it's only the people messing it up. And how long you gonna live in poverty and destruction and hate and racism? It's bad, man, From generation to generation, that's bad. And you white people got to stop it. Yes. Because you cause it and you got to stop it. Yes. You understand what I'm saying? Yes. And you could stop it. Yes. Yes. Straight. Thank you very much. Yeah, very man. much. Bless. Thank you very much. Bless. One love.